السلام عليكم جماعة. دموت باسي أو lecture بكم the first 20 slide growing female child. So let's start. Normal puberty. يكم زردي خوينينو دواج باسي دكي. Puberty is the period of maturation during which body growth and sexual development change a child into adult. يعني puberty is a natural process that transforms a child body into adult body for capable to reproduction. And during a childhood, like we have a hypothalamic pituitary ovarian axis كregulation in female reproductive system دكا. During childhood, our system hypothalamic pituitary ovarian axis like is very low amount hormone derdada. Like in suppression, lively gonadotropin releasing hormone كhypothalamus درددا and FSH LH pituitary درددا very low during childhood. But كاتك kids دقات 8 لبونو صالي gonadotropin releasing hormone لhypothalamus و دردد like pulsatile secretion. يعني not continuously spike rather than continuously. زياتر لا كاتي نوستن sleep related دردد أو هرمونة. And as puberty progress and they extend throughout the day, of course لقل جوربون زياتر هرمونك دردان زياتر دبيتن ودكاتن كلهم روجك درددري نقل شوان وليان لخوتن زياتر لكاتي خوتن زياتر. This stimulation secretion of FSH and LH by the pituitary gland أما gonadotropin releasing hormone hypothalamus دردداتن so لا ببيتوتري دلك LH FSH أموشنا ما خوين دي هموي دوا LH FSH كاريجران لس أوفر دبلو إستروجين وبروجسترون دربده so زيادتر FSH follicular growth دكاتن إستروجين درددا كبر برسل دروزبوني secondary sexual character لبو girls لبو female so كfollicular growth مان هبو FSH and LH by the pituitary gland which is turned to follicular growth دكا follicular cell كان now very growth دكاتن ودز دكان بس steroidogenesis يعني estrogen production ovary estrogen درددات كاستروجين produced the ovary then initiate the physical change of puberty يعني secondary sexual character كان دس بدكان like breast change hair growth hair in pubic and axillary growth and so the first ليكو أنا first physical sign لبو puberty كتماني لهش صالي ودس بدكاد يكم sign لبو يكبلين puberty دستي بكرديا start و breast budding يعني breast female جورة دبي so اوش بستيج دبي ودوا باسي لكين ليرا يكم زار بستيج دبي ببنت stage دياواز دبي like breast budding so لدو لبو سيسال بيش ميناركا تو أما pubertal يعني sequence sign كان مانها نزيكي لو أنا دولو بوسي صال بخيني هتا دقينا مينارك لبروي مينارك من يعني مينارك end of the puberty كما get the girls get مينارك يعني first menses first menstrual يعني first period له هاد is menarche so end of puberty لبر away maturations of يعني ما استعمل girls كمان هي maturation لبو endocrine and genital system هموي mature لبو get pregnant بيتن so يعني end of puberty يكم first physical signs مان هي كبيدلن 3 leg so breast development كإستروجين دوري هي لبويت كما قلت مع الإركانة أوفري إستروجين دردداتن سو إستروجين دي الإركانة كاريجي لسا بريستي دي بريست جورة دكا سو دس بدكات بجورة بون سو 5 stage هي and دوايا باشوا pubic and axillary hair growth مان هي أويش ب 5 stage دياواز دبي كبيدلن and adrenal لبر أوي adrenal androgen كان كاريجريان هي لسر دوايا باشوا أما مينارك مان هي stage مينارك girls get period
كاريجري هرموني FSH, LH, estrogen, progesterone. So Dr. Guti, during the all stage we have a growth spurt man here growth hormone كاريجري چي زوري هي لسر بلان all hormone يعني او stage دكان يعني همو هرمون كان كاريجريان هي لسر اوي growth spurt بيتن بلان growth hormone بزوري إيركوانش باسي كده in addition of the increased level of adrenal and gonadal hormone يعني adrenal و gonadal hormone كان من زيادة بين in addition growth hormone secretion also increased leading to pubertal growth spurt يعني مثلا بجني like بجني كسكالة مثلا زيكي 8 سنتيم لنا لا كاتشي كم زيادة كاتن سولا بروي growth hormone ما زورة adrenal و gonadal hormone كان So دكتور ليركو أنا جباسي أوي كده FSH و LH estrogen و progesterone كاريجريان هي لمينار جوجوتي we can say that like TSH كاريج effecti هي so nearly all endocrine hormone كان كاريجريان هي بلام أوان like زوري the first menstruation period بس يوم the first physical sign بس the appearance pubic hair dependent of the secretion of adrenal androgen بس كزياتر usually after 3 لاك دي so this sequence دبي لكم زالة 3 لاك دوايا أنا أدرينارك and مينارك دس بيبكا so يعني ما بس معلوة أجر كسك مثلا كسك توشي مينارك بو هشتان breast development نبوز abnormal so the mean age of menarche is أو مينا يعني mean age كي 12.8 years. This may take over 3 years before the menstrual cycle. دكتور قوتي نزيكي حتى 16 صالي أما تصوري مناركي دكين يعني حتى 16 صالي أما دلين تصوري secondary sexual character كان دكين وباسي أويك باز دكين دواء أوا وكا كتك توشي منارك بو 6 years before the menstrual cycle establish regular pattern initial cycle usually 3 سال دولا بو 3 سال مان دبلوي أو cycle كدس بدكات ببتا regular لبروي connection between the hypothalamic and pituitary and ovary hypophyseal pituitary ovarian axis still maturing يعني طوا mature يلو أما يكسر regular cycle مان هبيتن لبروي unovulatory يلانا يعني اجي دروزناك لسرتا or can be unpredictable لانا مانجك period هبي دو مانجني بيتس and irregular بيتن it is normal لا دو لبوسي صالي يكم so the absence of menstruation أجر مثلا أما menstruation نما يعني menstruation نبو لتمني باش شازة صالي دلين amenorrhea أجر كو primary يعني when girls has never had a period by the expecting age ما بس مع شازة صالة دكتور وايقو so يا secondary يعني بيشتر the girls who previously had period بس دوايا رادة وستيتن هو كارمان هي بدون secondary so the exact mechanism determining the onset of puberty still unknown يعني طو ميكانيزم كيكا يعني onset to puberty كان still unknown بس هم فاكتور مان هيك كاريجري هي لسر أويكا زو يعني drunk the girls the females get puberty or get menarche so raise hereditary body weight and exercise دميت قصب كم درباري body weight and exercise fat cells are not just for storage يعني fat ككسك قلوة fat cell كاني just for storage نيا they're hormonally active fat tissue converts adrenal androgen into estrogen and also produce a hormone called leptin. Leptin tells the hypothalamus that's body enough energy يعني بيدلك أما body man energy توامان هلوي توشي أقوران كاري ببين so لويا لبر زوري رجي يعني level leptin و fat storage so لويا أواني كأوبيسن أو جرساني كأوبيسن زوتر puberty دست بدكات وهماشد له أني exercise بتواني body weight أني exercise إذا كان زور بيان little body fat يعني هي أعمل لبتين مع زور كمان
body fat low بيتن leptin fall بيتن the brain sends energy كمن energy منية يعني أمن ناطانم أو cycle بكم أو responsibility هالجرم like menstruation stop لويا زوربي أو كساني كإكسرسايز زور دكان like توشي أمينوريا دبن so primary بيان secondary بتو هندك أكتاني مثلا هي زوزو exercise دكان ما بستموي ورزشي زور قرص دكان يعني جملاستيكي دكان يعني running دكان لو أنا توشي يعني drink توشي مناركي بن يعني نبن so the تانين exercise بوستينين هندك gain fat بكين gain weight بكين so تادبي وبدي وجه دي بخوز عيفكا also لبيرمنيا كدكتور باسي appointee كردبي بس kiss peptin and many other puberty actively activating inhibitor genes are involved with the onset of puberty so أما time بسيارة بكين what is still قلت مانكا مثلا hypothalamus start releasing gonadotropin releasing hormone impulses but يعني بسيارة كالي رأوية تشيبا hypothalamus دريكا start بكاتن Scientists discovered a special molecule called kisspeptin. It is act like on switch for puberty. أو تشاتش بيتيو هذا له. So ببيرمنا دكتور باسي كردبي. أو تانر ستيجا أو ستيجا كان ك5 ستيج مان هي لبوي breast growth بيتن لpuberty ويروها pubic hair growth بيتن لpuberty دوان نسرة يكم زي prepubertal أما هشتان heat change كنيا دوايا little protrusion or little budding دبيتن breast and papilla elevate a small amount areola diameters increase so let's third stage contour separate دبيتن contour separate دبيتن simple bed man دبيتن يعني contour separate دبي between breast and areola of course between breast and areola contour separate دبيتن يعني flatnي fourth stage areola and papilla from secondary mouth يعني nipple and areola protrusion كي more دكاتن زيادة دكاتن from contour يعني contour يعني protrusion كي زيادة دبيتن so the final step mature adult type mature areola is part of the general breast contour so precocious puberty means what يعني أنا قلت معن puberty start at يعني لا هش صالي ل girls and no لبوان بحسي girls دكين so but بلام أجر لبيش 8 هش صالي puberty start بو we say that precocious puberty it's classified either central and peripheral so doctor talked about the girls in Colombia 8 سال بوا كبيبرتي دست بكرديو منسي دست بكرديو يعني like ل 8 صالي هاو سيرجري كرديا ومن دالش هي يعني بوتا داك so أو هنظام شتان هي we have a central and peripheral central is gonadotrophin dependent. Doctors say that related usual pathway أو pathway لسه بس ما كرت بس peripheral some يعني usual pathway يعني gonadotrophin independent ما بس ما له gonadotrophin dependent أو هيك hypo يعني مشكلة كلها hypothalamic و pituitary so etologically unknown but يعني 25% due to central nerve system malformation or brain tumor أما قلت مع المشكلة كمان لهايبوثالاميك بيتوتيريا لو أنا برين تومر كمان هبي لبيتوتيري همان بي أو لهايبوثالاميك همان بيان أو السنتر نيرف سيستم CNS مان malformation يهبي or peripheral precocious puberty is gonadotrophin independent is always pathological ولو أنا بهوكاري أو كميديكيشن يخوارديا مثلا بهوي ميديكيشن بيتنيا بهوي أو كهرمونال producing tumor man هي يعني estrogen excretion دكاتن so لو زوتوشي يعني أو جيرسك أو مشكلة هي زوتوشي precocious puberty دبيتن أما delay puberty man هي أو delay puberty يعني no sign of secondary sexual character by the age of 40 years يعني حتى 18 سالي مراد واسم زين secondary sexual character هي يعني so أجر نيبو delayed puberty بس مينس فرق هي مينس قلت ما حتى 18 سالي رادا وستين وتاود بزاني مينس يعني توشي من أركتبي يعني
So hypogonadotrophic hypogonadism. Also we have hypergonadotrophic hypogonadism. Hypogonadotropic يعني hypothalamic pituitary. Hypogonadism ovary central. Associated with delayed puberty and primary amenorrhea. بس ما primary amenorrhea يعني the girls هيت كاتك experience menarche نكرديا period نبوة. So لو أني central بيتن ما بس ما أويك hypothalamic يعني gonadotropic releasing hormone مانيا يعني pituitary LHFSH درنادا. So لو أني gonadotropic releasing hormone مان هبي or LHFSH در يعني amount تماماً لوي ovary active كالوي استروجين در بتاعته. ولو أنا كونريكزيا نيرفوسا دكتور قوتي مثلا ليديكا ثين بيشنتا يعني ثينة ضعيفة بس هروها فكر دكاتو كأو أوبيسا ودبي خوي ضعيف كا لير كوانش ما بس ما لوي كلو فات مان هي excessive exercise بس exercise و low fat مكرد لسري. So chronic illness such as diabetic and renal failure or other chronic illness when we have a chronic stress ما لقل هي. So we have also Kallman syndrome. Kallman syndrome, this congenital gonadotrophic releasing hormone deficiency. Also we have a loss of smell with it. This is a syndrome. Also we have hypergonadotropic hypogonadism. لو أنا primary و secondary amenorrhea مالو درسكا أما ليركو أنا دكتور قوتي أما hypergonadotropic يعني gonadotropic releasing hormone كان نقبلين high amount كي very high extremely high but ovary response نيا لبو أو هما رجع amount LH و FSH و gonadotropic releasing hormone يعني negative feedback لنا بين يعني هياك هي يعني heat response نيا. So associated with delayed puberty and primary amenorrhea, it may occur later in life, secondary amenorrhea after normal sexual development. لو أنا هرتوشي وين بيتن يعني مز دوباره كمان لو أنا هيت كاتك experience مز يعني period نكرد بيانوتا باش أوي كاد period دستي بكرديو هيز مشكلة شينين توشي secondary amenorrhea دربي بهوي أوي مثلا ovary كي failure بي يعني gonadal failure بيتن ovary failure بيتن وهيت كهرمون دروس نكاتن. Turner syndrome أمن باسي أوي دكين دوايا premature ovarian failure ليكون رسمك كمان هاجة premature ovarian failure before age of 40 يعني بيش أوي توشي menopause بيتن توشي أوي دبي كا ovary كي failure دبي يعني non-functional ovary مالو دروس دبي بيتن no ovum production like تمشاك كين ovary كي no follicle just from my hair. So maybe idiopathic be autoimmune يعني autoantibody معناها metabolic disorder be chemotherapy radiotherapy لبري قلتي radiotherapy أكيد يعني most affected tissue لبقونادا كان سولانة توشي failure يامكا أوش ما باسكر disorder of sexual development DSD يعني أما sequence كمان هي development secondary sexual character menstruation growth أو sequence تقدتي disrupt دبيتن. So أو sequence مع كديكتو يعني disrupt بدلن DSD disorder of sexual development. So clinical consequences okay depend on the variation أو بعض كانوا هيتيا DSD may be diagnosed أولش لكم أنا بعض كم DSD لو أنا diagnose بكين لبirth كمن ضل دايك دبي أما diagnosis دكين تبقى عندك دار ناتان differentiate بكين لبروي بلين أو من ضلا male or female ambiguous يعني unclear can't recognize the abnormal genitalia here. So لو أنا شا لpuberty بي مثلا جرسكا primary amenorrhea هي increasing virilization يعني male like character كان أتو male character كان دبي كا internal external genitalia اللي بدروس دبي we call virilization لجرسة كا increasing أوش تدبيتن so it is like it's abnormal لو أنا بوي diagnose كين DSD and fortunately it's very rare يعني incidence كي زور كما يعني very rare وروحات اللي كنا ترمك مان هي
mosaicism. Mosaicism يعني okay. So sex chromosome DSD XXY mosaicism. Mosaicism معناتها so it means not all cells in body have the same genetic makeup. Some cells have one set of chromosome and other cells have different set of arrangement. يعني like a mutation or chromosomal error occur after fertilization, not the egg of sperm. Because of that يعني عندك سيلا كان لناولا شكيت ست كروموسومي تواو هيز مشكلة معناها بس عندك سيلا كمان هي ست كروموسوم يعني abnormal, so we call mosaicism. So دكتور قلت له just for information. So sex differentiation is determined by the presence of SRY gene on the short arm Y chromosome is present produce male fetus. Although all the testes and ovary determine the gene has role. Multidisciplinary team is essential for the management of DSD. So أول قارئ سبع استكمل القانا. دبي لوي زور دوان تبكين. لوي مشكلة مع لا كدس بدكين باسي مثلا DSD كان دكين تايبا كاني أجروي تبكين زور عصان دبي لو مان دكتور واي good. So أجر أما Y chromosome معناها لسر Y chromosome ليركوانا باسكر short arm Y chromosome we have as SRY gene كبر برسلوي gonadal formation ودكاتن SRY gene هبتن testicle مالو دروز دكا. So testicleish تيتدا سيرتوري سيلو ليديك سيل تدا. سيرتوري سيل تقدر داتن anti Müllerian هرمون. هالبناوكي خورا regressive of Müllerian duct دكات ودكاتن fallopian tube uterus cervix upper vaginal دروز نبيتن يعني ناهل دروز بيتن سيرتوري سيل. أما ليديك سيل معناها تستوستيرون دادا. تستوستيرون directly Wolffian duct and كارجلس Wolffian duct هي epididymis was different seminal vesicle مالا بدروز دكات. واربها بهوي 5 alpha reductase أو أنزيمة أجر قران كارجل وهب مشكلة مع دروز دكات دوال صايدة كانت كده خويني so dihydrotestosterone دروز دكاتن ودكاتن pensus scrotum و prostate we can say external male genitalia مالا بدروز دكات أو sequence. So أجر SRY gene habitin أما دلين أما male دروز دبيتن باشا بس أجر أما بلين absent of Y gene and we should present some gene to away female كمان هبي. دكتور قلتي أوسى جينا منوسيا بس زور مان حنا بس أوان زور مهمة يعني essential for ovarian determination differentiation and maintenance. أجر أو جينانا ما نبيتن با واي كروموسومش ما نبي أما female ما لبو دروز نبي أما بسيارة شكل قلتي أجر absentي واي كروموسومو أو جينانا هبيتن أما ترو دا أما دلين one of the type of DSD neck female because أو جينانا is essential دبي هبن لبوي female لك دروز بيتن. so أجر أما ليركوانا SRY جين مع نبو SRY مع نبو لسا كروموسومي Y so أو جيناناش مان present بو female دروز دبيتن يعني ovary مان لو دروز دبيتن لبروي تستوستيرون مان نابي وأنتي Müllerian هرمون مان نابيتن ليركوانا يعني أو هرمون مان نبو أما يعني Müllerian duct مان هي أنتي Müllerian هرمون مان يا so دبتته upper vagina دكتور قلتي مالين 1/3 بلين upper vagina cervix uterus and fallopian tube مان لبو دروز دبيتن وقلتي two Müllerian system مان هي right to left centrally like horizontally دينا ويكتري ودوايش vertically legal urogenital sinus يكتري دقن vertically so female external genitalia يدروزك لو يدروز بي urogenital sinus lower part of the vagina lower 2/3 so duagotic cavitation ده below normal female genitalia مالا بدروز بي so دينا سر non-structural causes of DSD يعني means chromosomal cause. يكم Turner syndrome معناها Turner syndrome is the total complement of chromosome
is 45 internal syndrome is complete or partial absence of one X chromosome وهاي نوع كشمان هي لركوانا موزايسيزم يعني أواني كموزايسيزم يعني normal سيلمان هيليان كباسم كرلا سريع كوا. It's most common chromosomal anomaly in female 1 to 2,500 live female birth mosaic karyotype. It's not uncommon leading to variable presentation يعني presentation Turner syndrome دياوازة لبروي mosaic karyotype here. The ovary doesn't complete this normal development and only the stroma is present at birth يعني أما ليركوانا female لكا لبروي SRY جينينيا كاتا تستيكلينيا كاتا انتي مولريان هرمونينيا كاتا تستوستيرونينيا سولير كوانا أو ما لدروز دبي يعني female internal organ و female external organ من لبو دروز دبي بنورمالي بلام اوفريكي لبروي اكس كروموسوم مانيا جين من نقصة اوفريكي هيت كارناكاد يعني هرموني درنادات او سيست مانيا لناوي كاتا تنها ستروما like أو رسمي وشي يعني ما بس معنى ستروما no follicle just trauma and hormone درنا follicle تدانيا so it is useless لو كهرمون معنى يعني secondary sexual character معنى بكاتا primary amenorrhea معنى بيتن so also the gonads are called streak gonad and don't function to produce estrogen and oocyst so شبخوين نوا أمن ديما إيرانا. Although there can be variation, most typical clinical features include شو ليركو أنا دكتور باسكر قلتي دا ككتكي خوي ديني دل لو بجني كرتاي يعني مثلا لتاو تماني خويان لو وشي خشكينيا so قلتي بليمي أو دكاتن shorter webbing of the neck يعني نيك أو هاليا يعني أو تا أو أنجلي إيرامان زيادة بيتن white carrying angle large abnormal fluid collection edema أوتا لكلا دايك دبي so أنا جبخينا broad chest with wide space nipple لكوانا هن nipple كانيان أو هاليا يعني wide space يعني لبينا so slow growth no growth اللي بروي أما قلت ما كان هرمون كان ما gonadal هرمون ما دبي androgen هرمون ما دبي growth هرمون دبي تن like growth spiritus بدك short finger يعني هي fingernail أنا gonadal dysgenesis primary or secondary amenorrhea ovarian failure دبي تن premature ovarian failure premature bottom لركوانا بوين صوروها لركوانا أما secondary amenorrhea أما بس مان أويا دوا بس دكين لركوانا بس ما موزايك type كي I think دبروي موزايسيزم يعني normal cell مان هي يعني normal puberty لو أنا توشي يعني get period و menarche و puberty أنا بيتن بس زو early cessation of period دبيتن يعني توشي premature ovarian failure دبيتن أنا association medical condition لو أنا correctation aorta heavy inflammatory bowel disease أنا renal abnormality endocrine dysfunction autoimmune thyroiditis so diagnosis usually أما بس ما كنت قلت من usually diagnose كي لبرثة يعني early childhood clinically appearance as the baby or due to أو قلت من داك بليمي وداك اللي كتمت بجني كرتا so having about 10% of women diagnosed not made until adolescent with delayed puberty. So لو أنا تا بلامي أو كابلامي لو من أركمنيا لو من بنرجم دستي بنا كرديا. أنا presentation كانت لو أنا the ovary don't produce والله من هاتي جشتي ما نظام راس غلطة. The ovary don't produce estrogen بس ما كر normal physical change puberty cannot happen أو ما بس secondary sexual character مانيا. فبس ما لويا كبريستي قشينا كذيا بيبلكو أكزيلا هيرمانيا childhood treatments فوكس أجر بلامي أويكر كشورت بجني كردا لchildhood أما growth يعني فوكسا كمان لويا مثلا growthy باشكين أجر بلامي أويكر كهاد مثلا delay puberty أما ودكين كوا فوكسي لسه puberty دكين ما بس مان أونية ديسا ovary دس بكار كينو بس عندك ده hormone therapy ده لوي secondary sexual character اللي بديار كوي يعني so
دەتوانی pregnant بین نەخێر ناتوانی pregnant بی ئەو کەیسە دەتوانن هاوسەرگیری بکەن yes can do it because have normal external genital we can say normal female genitalia و كان sexy بكات so can married بيتن يعني بتان هاوسەرگیریش بکاتن. Pregnancy only possible with ovum donation. So دكتور قوتي أوا أنسرتي scientifically بس لبو society منابي وشتانا psychological input and support. أكيد أتو بداكي بلي هاتي دلكتي من بجني كورتا أتو بي بلي ولا وقت مناركي دست بيناكا يعني ما بنرجي دست بيناكا أو مشكلة هي ناتاني pregnant بي ناتاني هاو سرجيري بكاتن so دبيتو psychological زور support بي أو in girls with أو بماسكرت. so دوام ليركو أنا أما بس DSD دكين so أو يكم بتورنر أو دوما 46XY gonadal dysgenesis يعني أما ليركو أنا أتمشى أو بكي دلي أو ميلايت عيبينية بزوانية أسبت ضلم له the gonads don't develop into testes despite the presence of XY karyotype. لو أناونا لو أنا من نظان هتاسة لو أو هذا بيتن بس لو أنا mutation ل SRY جين هبيتن سون باب قرينو إيرا أما أجد SRY جين mutation بيتن بما Y كروموسوم مان هبي أما تستيكل مان نابي أما سيرتوري أما أنتي موليريان هرمون مان نابي أما تستوستيرون مان نابي أما external genitally ناتاني دروس كاتن أما ناتاني epididymis vasicarum seminal vesicle دروس ناكا سو كيس SRY جين يا أو development يعني female organ female genitalia دروس دبيتن با وايش هبيتن so با Y chromosome هبي which SRY نبي هيد بكلكنا so complete gonadal dysgenesis man here who makes a type here I'm just talk about the complete one. okay streak gonad أما بس مع streak gonad هو يكا إيجو مثلا sperm دروز ناكات بيكلكا زيادة pegded لا fibroid tissue like germ cell واني تدانية يعني so don't produce any hormone يعني in absence of anti-Müllerian hormone the Müllerian structure don't regress the uterus vaginal fallopian tube develop normally the absence of testosterone means fetus doesn't to virilize on باسكر قلتم يعني organa كان دروز ناب يعني أو رونادا the baby phenotypically female تمشي على كي female ديارة although has XY karyotype here با Y هبيتن which SRY gene نبي لخو بهالربي حسابي اكسلو دكي the gonads don't function and presentation is usually adolescent لا adolescent they delay puberty دبي زيادة أو presentation كيتي management كي كودكين أما تازة نعطي أو بخينه مثلا بلي والله ما Y chromosome مان هي بخينه ميلي SRY gene الدنيا so phenotypically female أما زيادة مثلا بابخينو full disclosure of the diagnosis I'm the بيجي كم زاد diagnosis can include the XY karyotype is essential although they can devastating and specialized psychological input crucial أنا ده psychological لقال يعني بي so to تمشاك قبلت Y chromosome تيو female genitaliات هيو إتر the genetic gonad يعني دكتور قوتي dysgenetic like atypia يعني risky cancer منظوره so دبي أما داري يعني high malignancy should be removed ذات laparoscopically أما دكتور قوتي كما secondary sexual character دمانه لو بيدا بيكال hormonal therapy ددينه estrogen included with estrogen puberty must be included دكتور قوتي تاني مثلا pregnant بي هرجيز نعطاني بقى donor oocyte or heat so تاي هاوسرجي بكا yes because have a مثلا have a female genitalia organ and تاني sexy بكا كسوا تاني هاوسرجي بكا وقلتي أول ما أنا زياتر أو هباشترا يعني acceptable ترى لو يبقى female بمينينو أو أنا إلى قلبكين. السلام عليكم أم بردعم دوم إن شاء الله. أو زارت معناها Androgen insensitivity syndrome. Androgen insensitivity syndrome يعني تيا mutation معناها لا androgen receptors بس testosterone normally secrete دكرة
سو قبتينو سرخشتكي هندك آسانترا XY chromosome man هي so gonadal formation testicle man دبي sertoli cell anti-Müllerian hormone secrete دكا so Müllerian duct regress دبي يعني fallopian tube man نابي uterus man نابي upper part of vagina man نابي so Leydig cell is normally testosterone secrete دكا بس هي تستفاديني اللي بروي androgen receptor كان إيش ناكن so تسمان دبي external genitalia دبتا female بس uterus man نابي و testes usually in the abdomen يعني دبتا undescended and la puberty of course there will be primary amenorrhea تسكا uterus man نيا not any menstruation بي و لبروي تسكا undescended لو أنا بهرنيا present بي presentation أكي بهرنيا بي so management أكي تيا of course لهميان psychologically لقى parent كان يكلاي كينو أو كسا genetically male بس phenotypically female ودوام شتيش infertile there will be no pregnancy uterus mania دوام we have gonadectomy low لبروي risky testicular malignancy معناها بس we can delay it until after puberty لو تونكا هتا breast development معناها بي كو breast development معناها بي تونكا testosterone كتسترون سكريت دبي و androgen receptor كان هيت ناتان وريجرن so tissue the surrounding tissue as a response to the testosterone كي aromatization دكن يعني دبتا testosterone دبتا estradiol كبو estradiol يعني breast development man دبي بس pubic hair و axillary hair man نابي لبروي بيشتن بأندروجينا دوا تيجي معناها management تشيدي the vagina حتى suitable below penetrative course دبي elongation يبكين و dilatation بvaginal mold non-surgical يكم زار أجر responding نبو لبوي أو دا بسيرجري دا طاين بكين و of course لا gonadectomy يكش دبي long term hormone therapy will agree estrogen so they could get female characteristics ليرش لا partial استعوى complete partial لكش يعني partially أوان هي androgen receptor can partially respond يعني هي so there will be limited virilization و ambiguous genitalia يعني ديارني unclear genitalia male و female characteristic can take alone أبزارت معناها 5 alpha reductase deficiency 5 alpha reductase deficiency أقدر سامتي نسخ اشتكي XY يعني SRY معناها gonadal formation معناها testicle sertoli anti-Müllerian Leydig cell testosterone secrete دكا Wolffian duct epididymis vas deferens seminal vesicans أوانا همو normal بس أو pathway لبروي 5 alpha reductase man deficient ليرة deficiency man دبي so أقبين يعني دبتت ambiguous genitalia unclear but the tiny female predominant بي لبروي DSD mania testosterone man كما يعني إيش ناكا لسري so the tiny زيادة اللي بولاي female بروا بس لpuberty أو لبرت طبعا لpuberty virilization زيادة بي لبو female child كي لبروي circulatory testosterone man زيادة بي يعني testosterone كان act لسهندك تشوي دكان كاب بيرسيان بدي اشتينيا يعني deepening of voice ما دبي muscle mass ما زيادة بي عندك male sexual characteristics كمان دبي لما management كيتسيا دكتور قوتي دتاني male يعني female بي هلب جيري وقوتري باشترين شت أوي كتا راس نهتا mature دبي بخوي قرار دا كان هلب جيري بس in the past they would go for the female وش رسمك clitoris enlarge بوا
so it's ambiguous genitalia. أو زارة اسمان هي 46XX DSD. أو زارة genetically female XX. most commonly اسمان هي congenital adrenal hyperplasia. The congenital adrenal hyperplasia we have deficiency in the enzyme 21 hydroxylase. كdeficiency معناها بلا 21 hydroxylase أقلير تمشاكين آسان تربي. So أولا deficient بو progesterone ناتاين ببتا aldosterone أو hydroxyprogesteronش ناتاين ببتا cortisol. So ليرة تسمان دبي aldosterone كم دبي cortisol كم دبي أو precursorana زور دبن. كأو precursorana زور بون conversion دبي لبو testosterone يعني testosterone ما زور دبي. كتسترون ما زور بو there will be virilization of female fetus. virilization كوا clitoris enlarge دبي لابيا كان بيكو دنوسن زياتر شكلي scrotum وردقرن. vagina upper vagina joins the urethra بيكو يك pathway عندبي يك channel عندبي. سيدي ما 2/3 of children salt losing crisis يعني بيلو تكالوستيرون مع كما صوديوم loss مع dehydration و hypotension life threatening. le management كي كوا managementي ل at birth دبي أنا replace كين aldosterone و cortisol. وطبعا باشي شي lifelong دبي ورقرن lifelong steroid replacements such as hydrocortisone لقر fludrocortisone لبو salt crisis تكا لبو aldosterone. لبو أوي كتيلي بكين دوا feminizing genital surgery بيشتر feminizing genital history دكاف within the first year of life. بس استا controversial لبرو آني كرديتيان they were dissatisfied with the outcome. So استا رادوستين هتا mature دبنو بخوان قرار دن. Yes, and also the cases are managed individually by a multidisciplinary team by sending them to surgeons, endocrinologists, and psychologists. Causes of ambiguous genitalia أو basman cardia congenital partial mixed and 5-alpha reductase deficiency. Disorders of menstrual regularity دكتور قلت إسجلج خاصي هي لخوي على briefly بس بعثي تر مكاني كرت. Amenorrhea is a more than 6 month absence of menstruation without pregnancy in a person of reproductive age. So we have primary amenorrhea and secondary amenorrhea. Primary amenorrhea أجيكك has يعني its menstruation will be by the age of 16. Secondary amenorrhea absence of menstruation for more than 6 months in a healthy individual the reproductive age. كpregnant نبي و lactate نبي و menopause نبي يعني physiological cause كاني نبي و more than 6 months menstruate نبي secondary amenorrhea. As pregnancy and lactation and menopause are physiological causes and cannot be termed as amenorrhea. Oligomenorrhea is having cycles that last more than 35 days and continuously, so causes only 4 to 9 periods a year. Causes of amenorrhea: hypothalamic, pituitary, ovarian, and endometrial. بس ناكل لبري lecture شخوي هي. So Müllerian anomalies, structure abnormality. Presentation كي كوا may be incidentally found, it's asymptomatic, or maybe infertility, recurrent pregnancy loss, amenorrhea, dysmenorrhea, oligomenorrhea, cryptomenorrhea. All these can be the presentations. So the clinical significance, we have organogenesis of the ducts and uterus. There may be unicornuate or absent uterus, maybe defect in diffusion that causes partially bicornuate uterus, as we can see here. There will be like division of the vagina. Complete, there will be uterus didelphys, causes 2 separate vagina. Vertical fusion causes imperforated hymen and transverse vaginal septum. Septal defects معناها complete
or partial septate uterus كاليري دابينين septatica divide كرديا. This may be muscular or fibrous septum. بس arcuate uterus يعني defect شقتكيا usually the time بين normal uterus أو anomalia كان. Müllerian obstruction. Müllerian obstruction, there will be failure of complete canalization. Usually أو كان obstruction كالتشان در lower third of the vagina, level of the hymen, بس ذكر more proximally همان بي obstruction كا. presentation كي بتسدبي طبعا imperforated hymen. كimperforated hymen بو increase abdominal pain the early adolescent. There will be retained menstrual blood. كبلاد retain بو accumulate دبي كم زعل vagina called hematoculpus. دوا دستا uterus known as hematometra. دوا fallopian tube hematosalpinx. So كها accumulation بو ببدأ pelvic mass و bulging دبي. treatment تكشي surgical incision of the hymen و drainage blood كي. So Müllerian duplication, there will be duplication of the Müllerian system. It may be complete. يعني do uterus man heavy, do cervix man heavy, double vagina. يعني ذكر simply just a septum in the midline of the uterine. Otherwise normal anatomy. يعني we could have second uterine horns. They can be rudimentary and functional. In Müllerian agenesis, there will be no development of the Müllerian system. It's also called Rokitansky syndrome or MRKS syndrome. So here we don't, as the Müllerians are the uterus, upper vagina, and the fallopian tube, we don't have these, but we have the ovaries. The ovaries are normal and they function normally. They secrete estrogen, so there will be normal secondary female characteristics, normal pubertal development. The etiology is unknown, maybe environmental, genetic, hormonal, or receptor factors. And on examination, we have blind vaginal ending and shortened in length. And in ultrasound, we will have ovaries but no functioning uterus. So the treatment, of course, it's first psychological support, and then creation of a vagina, like reconstruction of the vagina to be comfortable for intercourse. And they may have their own genetic children, maybe by ovum retrieval from the oocyte retrieval from the ovaries, by assisted techniques IVF through a surrogate, gestational surrogacy. In the future, they may be candidates for uterine transplantation. Thank you.